Patty and Bebe. Hello. Please have a seat, Mom. Okay. Now. สวัสดีครับ Now, Patty. Okay, and of course, not to forget, we're having our Mr. Translator today, Derek. Thank you very much. Please have a seat. Thank you. It's very tall. It's very tall. Do you need some help? A bit? Okay, that'll be nice. Okay. Alright, first and foremost, maybe just please introduce yourself a little bit and greet our press, member of the press and VIPs maybe. What about starting you first? Okay, so hello everyone. I'm Fanez. I'm playing as Prince Nakun, and yeah, looking forward for you guys to see our work. Okay, Patty. Hi, I'm Patty Ansamalin. I'm from Princess Isle, Thailand. I'm cunning. Yeah, she's a lovely girl from the lovely family. Okay, what about you, Tao? Yep. Just say hi. Hello. Hello everyone. I'm Tao. I'm play as Ong Chai In. That's a Thai called Ong Chai. He's a prince, and I hope you guys like this three. Thank you. Ong Chai basically is a prince. Yeah, this is his role that he's playing in this particular movie. Okay, baby. Hi everyone, my name is Bebe, and for this series, I'm playing as Minnie. I'm his ex-girlfriend. I'm the mean girl. The one that rejected Tao. Right? Yes. Okay, you're so loud. You're so angry. You rejected him. Okay, so this time, it's actually not the first time for Tao to be in Malaysia already, because previously he's been here for a traveling program. So, what does he feel like? It's the second time for him to just come back to Malaysia. เราเคยมาประเทศมาเลเซียมาเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวใช่ไหมครับ ใช่ครับ ตอนนั้นมาทำพิธีกรนะครับ ก็เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วนะครับ ก็นานมากแล้ว ก็ได้ไปเที่ยวต่างๆสถานที่ต่างๆของมาเลเซียนะครับ ก็รู้สึกประทับใจนะครับ แล้วก็ประทับใจคนมาเลเซียด้วย อาหารมาเลเซียด้วย แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับ Well, it has been 2 years ago that Tao has come and to host a traveling program. So he has been here. He loves the place. He loves the food. So he's very pleased that he's got invited this time again to this event, Malaysia. Okay, may I know, is he having any must-do this time back in Malaysia, or must-eat? มีอะไรอย่างที่พี่เต๋าต้องการอยากถามไหมอ่ะก็กินอาหารอะไร ติมซำ Oh, he loves dim sum. Yes, yes. Okay, nice. Okay. What about the others? Okay, tell us about your first impression. Is it your first time right here in Farm? Actually, it's my second time Second here. time also? I've been here my first time about 5 years ago in 2013. Okay. Yes, I came here to shoot a commercial, actually, a Cornetto commercial. And yeah, I had a lot of fun here, and I still think that Kuala Lumpur is one of the most beautiful cities of Southeast Asia. What's the best thing that you love about Malaysia? I mean, is it the environment, the weather, It the is the people right environment. here, or the food? The environment mainly, yeah. I think it's a nice weather first of all, and the city is like a modern city, but also you guys don't neglect nature, and I think it's very important to have both the elements to like combine together. Okay, a lot of Malaysians love going to Thailand as well. Yeah. Right, I bet you've met a lot right there. Yes, yes. Okay, what about Patty? น้องแพทที่เป็นยังไงบ้างครับ ค่ะก็จริงๆเป็นครั้งแรกค่ะที่มาก็ได้พบปะแฟนๆอะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักมากค่ะ Well, this is the first time that Patty has been to Malaysia, and he finds everyone is very friendly. แล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าแบบถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะไปค่ะ Well, at the moment, the time schedule is very tight, so it's difficult for her to have plans to visit anywhere else. But if there's opportunity, she would like to travel a bit here. Okay, nice, baby. It's your turn. Is it your first time? No, this is my second time. Wow, everybody, because it's too near, right? So Yeah, everybody been I here. was just here like a couple months ago in April. Just attend the event and also travel for some places. I've been to the park. Okay. I'm not sure what's the name of that park, but there was the hanging bridges, and also I went to the KL Tower. Oh, And you I- like the place? Yes, I took photo on the skybox. It's very
how do you call it? It's very scary. It's very tall. It's very high, but it's fun, and I like this place. Okay, so this time maybe you guys can just explore to somewhere else's, right? To find out more beautiful places right here in Malaysia. Okay, so right now, talking about the drama series, the Con, Princess Hours. Let us talk about that first, because as I can see, four of you is like slightly within the same age. So I think it's kind of fun to shoot all together because like friends, it's like playing around rather than to work. So what do you feel like when you film for Princess Hours? ก็เราก็อยากรู้ว่าคราวนี้ที่แสดงละคร Princess Hours อายุมันก็ไม่ก็ต่างกันก็ประมาณแบบนี้20 กว่าแล้วก็อยากรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่ละครนี้โอเคไหมร่วมงานแสดงคราวนี้เป็นยังไงบ้างครับ โอเคครับfirst ครับพี่เต่าครับ ได้ครับก็รู้สึกตอนแรกเนี่ยเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนทั้ง4คนนี้นะครับ They have not. This is the first time that they are actually working together in this drama. They have not met together. แต่ว่าพอมาได้เริ่มทำโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้มาเวิร์กช็อปกันก่อนล่วงหน้าประมาณ2 เดือนครับ So before they actually start this shooting of the drama, they actually have to come together to have a workshop for 2 months before the show. เลยทำให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้การทำงานเนี่ยไหลลื่นขึ้นครับ So help them to break the ice and also to make sure that the shooting is efficient, easy. Okay, can I know who is the one that Tao feels when firstly seen, but right after that, she's wonderful, or he's actually a wonderful person. เพราะพี่เต๋าครับเพราะไม่เคยเจอกันใช่ไหมแล้วเรื่องแรกแต่ที่เจอมีรู้สึกคุณนี่เหรออย่างครับมันน่าเกลียดเลยแต่หลังจากรู้จักกันแล้วก็โอเคในคุณนี่ดีมากก็มีใครก็จริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกขนาดไม่ใช่รู้สึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็รู้สึกแค่ไม่ยังไม่ได้สนิทกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับ So basically it's just they need to break the ice, nothing very serious and all that. Just want to get to know each other to work better. Okay, what about you, Fawn? I'm not the judgy type of person, so I don't really have this judgment of someone when I first meet them. Yeah, it would be very rare for me to even have this kind of feeling. But I came in with a neutral opinion and ready to work and make friends. Okay. And they're all wonderful. So yeah, very easy to. Let me twist the question a little bit. All right. Right before you get to meet the rest, and you know that you're gonna meet 2 ladies right here. One is Bebe, one is Patty. Tell us frankly, who is the one that you so looking forward to see at first? At first, well, it's a little complicated because I was a fan of both of them even before. Because I'm actually pretty new in the show business, and they have already a lot of work. And so I've been forward into meeting both of them. But frankly, if I have to choose, I like girls with short hair. So. I think Bebe has a short hair by then. No lah. Maybe. Okay, so what about Patty? Since the guys, they don't actually want to do the selection, what about you tell us? Right before you start filming and shooting, who is the one, these 2 gentlemen right here, that you're so looking forward to? แล้วน้องแพตตี้หลังจากยังไม่พบเจอใช่ไหมไม่ได้ยินเขาได้มาร่วมงานกับพี่เต๋ากับพี่ฟานมีใครที่รู้สึกอยากมาเจอมาคุยกันก็จริงๆการทำงานเหมือนโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะจริงๆก็แฮปปี้อยู่แล้วที่ในการพบปะเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เหมือนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะเวลาทำงานก็เจอประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะ Well, it's nothing so serious for us. More of getting to know each other for this new project because they have not gone to know each other. So it's basically breaking the ice, working together, understanding each other. That's all. Okay, everybody been so safe, of the answers. Baby, are you a safe person as well? Do I really have to choose? Yeah. Actually, I really want to meet all of them, Okay. Including Patty too, because this was the first time that
all of us work together, and I've never met them before. I just saw Tao from other dramas, and also Fan and also Patty. But for this new project, we have a chance to come together, and we took several workshop classes, and I can see that we can get along very well, and it's very easy to shoot in the real set. Okay, so since Princess Hours is actually a remake, I'd like to know, once you've got this job, you're gonna, shoot and reshoot a drama that's been so much popular by then. So how do you feel, and what do you think is the biggest challenge to take over this drama? นี่เป็นเวอร์ชันของไทย Princess Hour เป็นของไทยนะแล้วตอนนี้ก็เพราะหลังจากนั้น 2006 นะดราม่านี้กับจากเกาหลีก็มันดังมากแล้วตอนนี้ก็เป็นรีเมคเวอร์ชันของไทยแล้วมีการเปรียบเทียบมากแล้วรู้สึกยังไงทุกคนให้พี่เต๋าตัดต่อก่อนครับ ได้ครับก็ในฐานะนักแสดงนะครับผมก็เล่นซีรีส์รีเมคมาหลายเรื่องนะครับผมก็ได้รับความกดดันมาทุกๆเรื่องทำให้เรื่องนี้พอได้มาเป็นองค์ชายอินแล้วเนี่ยซึ่งที่ไทยเนี่ยมีแฟนคลับของซีรีส์เรื่องนี้เยอะมาก Well, it's not so much of a problem for Pitao because he has done a lot of remakes before. So especially now in Thailand, they have even this fan club for so-called his character, his role. So it's quite popular. Yeah. แต่ว่ามันจะยากคือทุกคนติดภาพของคนเกาหลีเวอร์ชันเกาหลีครับแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขาเนี่ยเชื่อในตัวเราที่เป็นเวอร์ชันไทยแล้วก็เป็นในแบบของHello Production นะครับ The biggest challenge would be because all of you who have watched the original series would have a very strong attachment to how it was formed. So their biggest challenge was to how to prove themselves better, so that you all will say that even the Princess Hours, the Thailand's version is as good, if not better. Okay, so as I understand that once we're gonna, act in a remake version, it's kind of dilemma for us to choose whether to watch or not to watch. Because once you watch, you get so much influence by the previous version. But if you never watch, you don't really get the personalities and the characteristics in there. So let's throw this question to Patty. All right. So how did she actually do those homeworks and make sure that she never live under the shadows of the previous version? แล้วน้องแพตตี้เราก็อยากรู้ว่าเพราะนี่เป็นรีเมคแล้วแพตตี้ดูไหมอย่างที่ต้นฉบับเกาหลีต้องรีเสิร์ชก่อนลักษณะเป็นยังไงแล้วเราต้องทำเป็นยังไงครับค่ะก็ตอนที่รู้ว่าได้รับเล่นเรื่องนี้นะคะก็อย่างแรกเลยก็คือไปดูก่อนของออริจินอลว่าเป็นยังไงค่ะแล้วสุดท้ายคือพอเรามาทำเป็นแบบไทยแล้วอ่ะมันก็จะไม่ได้เหมือน 100% เพราะว่าด้วยแบบวัฒนธรรมด้วยการอัปเดตของแบบอะไรมันก็จะทำให้เราต้องเหมือนผสมผสานความเป็นออริจินอลกับในแบบของไทยค่ะ Once she know that she have received this project, she requests us to have a look to watch the original series, and from that on, they will actually do adaptation to the Thai culture, the modern times because time gap difference to the current. How do you think the current things are like social media, this and that? So she had to do a lot of adaptation to make this more relevant in current times. Okay, nice. What about Meme? What do you think is the hardest thing? Is that the languages, the dialogues, I don't know, the way. What do you think is the toughest part to take this role? For me, right? Yes. If we compare this version with the original version, Minnie is totally different in Thai version. For me, what is the hardest part is there are lots of drama scenes for Minnie. She cried almost every scene, and I think that this act needs a lot of concentration, and I really need to get into the role. So I read the script all again and again in order to be Minnie in my own version. Okay, but in real life, are you a crybaby? I mean, does you cry very, very easily? Actually, I'm a very sensitive person, and if I think about something that is really touching, my tears gonna come. So I'm very easy to cry person. Okay, nice. Okay, Fawn, tell us about your part then. Yeah. Sorry, what was the question again? Taking this role, what's the toughest part and the most challenging thing
that you've taken over? Well, there's a few points actually. First of all, well, it's a remake, as you guys know, and it's also something that we receive a lot of pressure considering the fact that the originals already have a lot of success. So in preparations, what we did was workshops, obviously, and I also watched a little bit, not all of it, of the originals, because I wanted to create my own character as well. I did not want to like do a copycat of the original version. I did not want to be too influenced, but I had to see at least like the feeling and how it goes. So that was tough, and mainly is being a prince. Being a prince is hard because I'm a commoner. I'm not prince or royalty or whatever. So having to learn from sitting straight all the time to walking straight and trying to have this royalty aura was actually pretty tough. I think it was the toughest part of the job. Have them actually impacted you right till now? No, because I reverted to being myself. Okay, cool. And we are actually having a question like this. Compared with the Korean version, how do you feel about your performance? Why don't we just twist the question a little bit? So, all four of you, if you're gonna choose which version would you like to recommend and you think it's the best? Okay, the Korean one or the Thai version? พอคริสติน่าถามว่าเพราะนี่เป็นรีเมคคิดว่าอยากให้ทุกๆคนนี่เลิศนะเอาเป็นต้นฉบับดีกว่าอย่างเขาชอบมากกว่าของไทยครับ Why don't we do it all together, okay? If you raise the left hand, it means the Korea version, and the right one will be the Thai version, okay? เรายกมือซ้ายก็เป็น Korea นะ This is Korea. This is ยกมือซ้าย Thai. ก็เป็นสปอยของเขาลีแหละครับ Yes, and then in the count of three, we're gonna raise all together, okay? เรานับ1 2 3ก็ยก 1, 2, 3. Okay. Remember this. Okay. 1 Song. 3 Okay, I'm gonna put this in title. You know, until those Korean cast saw this. Okay, thank you very much. Right now, we are opening the questions to the floor. Anybody have any questions? Maybe. อ๋อ It's อย่าท อุบัติเหตุครับเล่นกีฬามาครับผมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองครับสดๆร้อน ำlast Thursday while sports he hurt his hand We're doing sports. ๆใช่ครับ กีฬาอะไร ฟุตบอลครับผมซ็อกเกอร์ he's playing soccer and he hurt his hand anything else Any question else from the floor? มีฉากอะไรอย่างที่มันสามารถไม่ลืมได้ครับ โอ้เมนิซีน อะไรนะ เมนิ many a lot there's a lot of scenes that you know A lot of ก็มี intimate scenes. example the ฉากอาบน้ or there's this particular scene where both of them have to be on a jacuzzi I'm not sure that's one of the most memorable ones With all the roses and all that, ำ right? yeah Yeah. yeah You like that scene? pretty much Anybody else? No? Why don't you share us like any of the scenes that you worry the most before you shoot? Do you have any in mind? มีไหมอ่ะซีนอย่างที่มันห่วงมากเครียด That มาก maybe you feel shy, maybe you feel ควา like ม you don't know what อายมากเพราะ to มันกลิ่น do. Maybe you feel so conjured because you're not sure whether the one that's gonna work with you is gonna accept what you're gonna do. น่าจะเป็นของผมน่าจะเป็นฉากที่เข้ากับแพตตี้ครับ อะไรคะ ฉากเริ่มแรกเลยฮะฉากที่แพตตี้พ่นน้ำใส่หน้าผมครับ Well, for him will be the very first early scene whereby they've met, where Patty actually have to spit out water in front of his face. That is one of his most difficult one. เพราะเป็นซีนแรกที่ถ่ายทำกันครับ But that's the very first scene that they actually have to take. Okay, I saw this in some previous interview that he mentioned about the same scene, and I said the more he got these flashes, it's like the more closer he gets to Patty because since it's the first time you guys met, right? Okay, so what about the rest? Like Patty,
what's your favorite or the scene that you found it most worried about? น้องแพทตี้มีฉากที่อย่างก็ชอบมากครับอย่างที่ห่วงมากเลยครับมีฉากมีซีนอะไรไหม ถ้าฉากที่ชอบจะเป็นฉากแบบ wedding scene ค่ะฉากแต่งงานนะคะก็ด้วยแบบprop ด้วย location of the church อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วย extra ด้วยคนด้วยทุกอย่างคือบรรยากาศมันดูแบบเหมือนนิยาย One of the scene that she loves most was the one whereby they're doing the wedding. The scenery, the place, the people, all the preparation, all seems so real. That's one of them that she really wanted. She loved much. Okay, just one last question, alright? There are a lot of, like all different types of human and people around this world have different mindsets, different thinking. Some of them, they do believe in fairy tales. Fairy tales like what we're having in the drama, from a normal girl to a royal family princess. And somebody that just don't get this, they just, I don't believe in that. It won't happen. Even if it happened, I doubted that and I wouldn't, like throw myself in there. So today, we're just raised. Who of you, any one of you that do believe in fairy tales, and if this really happened in real life, you're gonna accept that. แล้วคริสติน่าถามว่าเชื่อไหมเรื่องนี้แบบที่ละครอย่างที่ทุกคนที่แสดงนี้แหละเป็นคนที่มาจากครอบครัวธรรมดาแล้วก็เป็นแล้วเจ้าหญิงก็เจ้าฟ้าแบบนี้แล้วดำเนินชีวิตของเราทุกวันก็เทียบมาทำงานทำนี่ก็มันไม่มีอภินิหารเนี่ยมาสักใจ Okay, can we raise it together in 1, 2, 3? เชื่อไหมมีเรื่องนี้ก็คิดว่าเชื่อก็ยกมือเลย I said, yes, I believe in this. I believe in fairy tale. Okay? 1, 2, 3 อ๋อเชื่อเหรอ Who's the one with that? อ้าวพี่เต๋า Only Tao? You don't believe in that? ไม่เชื่อเหรอ Why? นั่นไง แล้วต้องถามทำไม ตอนนี้ยังไม่เชื่อ No อนาคตไม่แน่ In future I'm not sure but now I don't believe in fairy tales Why is there any special reasons? A short one maybe? ทำไมอ่ะก็น่าถามทำไมตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่เชื่อ นั่นสิเป็นคำถามที่ยากมากครับผม It's one of the very difficult things to answer you know Okay. มันเป็นความคิดส่วนตัวมากกว่าครับ Well it's a very personal kind of opinion แล้วไอตี้เป็นยังไงเชื่อเหรอ อ๋อเชื่อค่ะ She believes in that. She raised. ทำไมอ่ะทำไมเชื่อ เป็นแล้วเหรอ ไม่ค่ะหมายถึงว่าโดยรวมคืออย่างน้อยก็ต้องมีสักแบบว่าบางคู่ที่แบบอาจจะได้ไปอยู่แบบเหมือนอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็แบบส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่ไม่รู้อ่ะโชคไม่รู้อ่ะก็50-50ค่ะ Well, she said 50-50, but as a lady, I mean, someone, especially in a character in this show, she's a dreamer. She believes, that some loves, some couples do come out of miracles as such. Yeah, she believes 50-50. That is. True. Ladies always do that. I don't believe in that. Oh yeah, maybe one day. Okay, that's the differences, contrast. Okay, right now, thank you very much for artists, and I would like to have the CEO of Dim Sum to come on stage to actually give some souvenirs to all 4 of them.